Rohingyas are there for centuries together. Our father, mother, our forefather is an ancestor, citizen of Myanmar. তো 2015 সালে আমাদেরকে বলতেছে তোমরা অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বাঙালি। পলিসিটা হচ্ছে এই ধরনের ডিভাইড অ্যান্ড রুল। Their identity crisis is intentionally propagated and executed. They have killed the people, they have burned the villages, they have raped the women. This cannot be a part of military operation. You kill the identity, then you are actually also being complicit to genocide. Well, we don't know how many people have been killed, but we do have some idea of how many have been burnt and chased out of their homes. The world's fastest growing humanitarian crisis as thousands of Rohingya refugees are spending a fourth night stranded near the border with Bangladesh. Let's not forget that the whole world is watching. What happens here has global implications. Our people have shared their shelters, their food, their clothing with these people. How do you value that? More than 600 HIV positive cases detected. Nobody becomes a refugee by choice. They're forced to become refugees. Our concern is the safe return and the earliest possible date for the start of repatriation. এটি সম্পূর্ণভাবে মিয়ানমার এবং তার নিজস্ব নাগরিক রোহিঙ্গাদের মধ্যকার একটি সমস্যা। তাদের নিজেদেরই এর সমাধান করতে হবে। The United States continues to put pressure on Myanmar to ensure that those conditions actually exist. Buddha helping, definitely help to those poor Muslim. So still I feel that. So very sad, very sad. It is probably one of the most tragic stories in relation to the systematic violation of human rights. It's remarkable that the government of Bangladesh welcomed such a large number of refugees at a point in time where all around the world we're seeing the opposite. Let's not forget that the whole world is watching. What happens here is not just relevant to Bangladesh and Myanmar. What happens here has global implications. Bangladesh is not a rich country, it is true. We have 160 million people in a small geographical land. But if we can feed 160 million people, another 500 or 700,000 people, we can do it. We can share our food. We are ready to do it. And our people are already doing it. It almost reminded Bangladesh of 1971. Just imagine in 71, if India would have stopped us at the border, what would have happened? So from that experience, I believe, long before the government actually went up there, people really opened their arms, opened their houses. They allowed them to settle down. That was remarkable. And I guess one of the big reasons is 71. Bangladesh being immediate neighboring country, very near to the, particularly in the North Rakhine state of Myanmar. Therefore, the people of Bangladesh and the government of Bangladesh could not
stop their coming into Bangladesh. বাংলাদেশের মাঝে ইন্ডিল্লা করি আর শুকুরিয়া গজ্জে দে আর ইন্ডিল্লা করি আদর মোহাব্বত গজ্জে দে এ বাংলাদেশের শুকুরিয়া আর আদায় করি না ভাজুম আর লঙ্গি দিয়ে বাজু দিয়ে ইতারা আর বাদ দিয়ে আর পানি দিয়ে আর আমার সুজন দেওয়া বাংলাদেশের গ্রামে আর হাবাই বাদে ইউনিসের গলি আর ডাবলিপির কার্ড দিয়ে চল ভাই আর বাংলাদেশের হাজিরারে 1000 কোটি ধন্যবাদ দিয়া দাও আর বাংলাদেশের মাঝে সালে দিয়ে আল্লাহ শুকুরিয়া আর আল্লাহ শুকুরিয়া করি We are hosting about 1 million population in a relatively small space of land. So we cannot really afford more. We have already sacrificed more than 6,500 acres of valuable forest land to shelter this population. And doing that, we have endangered some of the wildlife animals that were roaming around these lands before this crisis began. So those species are also in danger now. In addition to these 6,500 acres of land, a few hundred acres of forestry has been deforested in search of firewood by this Rohingya population. So imagine the pressure that has been put on the forest and natural resources here. মূলত রোহিঙ্গা ক্যাম্পের জন্য আমরা দুইভাবে ক্ষতিটা নিরূপণ করছি। একটা হচ্ছে রোহিঙ্গা ক্যাম্পের ভিতরে রোহিঙ্গারা আসার পরে কি ধরনের ক্ষতি হয়েছে, আর একটা হচ্ছে এদের ইফেক্টটা কত দূর পর্যন্ত গেছে, এরা জ্বালানি সংগ্রহ করছে, আনুষঙ্গিক আরও কিছকিছু কারণে যে ক্ষতিটা হয়েছে, এই ক্ষতিটা আমরা দুইভাবে নিরূপণ করা হয়েছে। রোহিঙ্গা ক্যাম্প তৈরি করার জন্য আমাদের কক্সবাজার দক্ষিণ বন বিভাগে 6,164 একর জমি শুধুমাত্র উখিয়াতে চলে গেছে। এর মধ্যে সৃজিত বন ধ্বংস হয়েছে 2,027 একর এবং প্রাকৃতিক বন ধ্বংস হয়েছে প্রায় 4,156 একর। মোট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আমাদের রোহিঙ্গা ক্যাম্পের ভিতরের জন্য হয়েছে 1865 কোটি টাকার মতো প্রায়। জ্বালানি সংগ্রহের জন্য আমাদের প্রায় 1837 একর বনভূমি ধ্বংস হয়ে গেছে। এতে করে বন সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক প্রায় 135 কোটি টাকা এবং জীব বৈচিত্র্যের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় 420 কোটি টাকা। টোটাল বনজ সম্পদের ক্ষতির পরিমাণ 591 কোটি টাকা প্রায় এবং জীব বৈচিত্র্যের ক্ষতির পরিমাণ 1829 কোটি টাকা। The number of people also one has to remember is huge. We have a population now, 1.2 million, which is incidentally larger than the population of Bhutan. Now, Bhutan became Bhutan in 6,000 years. But this is one Bhutan which literally got established in 3 months' time. That's the magnitude we have to remember. To maintain this 1.1 million people, Bangladesh need to spend their own money, which is actually going from our development. So automatically, this threat is causing a great impact on the development of Bangladesh. বাংলাদেশ তো আমাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে, শুধু মানবতার কারণে আশ্রয় দিয়েছে। এখন ঘটনাটা 2 বছর পরে এমন পর্যায়ে দাঁড়ায় গেছে যে বাংলাদেশ কি ভুল করছে নাকি মানবতা দেখাইয়ে। Our people have shared their shelters, their food, their clothing with these people. How do you value that? A lot of agencies, government agencies has remained engaged here to serve this community. The district administration, the Bangladesh police, the health services, family planning services, social services department, women and children affairs ministry, local government engineering department, department of public health engineering, and a lot many, even army. Army is also deployed, still remains deployed to safeguard them from any security threats, security problems. On top of that, more than 100 top bureaucrats from other parts of Bangladesh have been deployed here to coordinate the entire operation here. Refugee camps happen to be some of the most vulnerable places and populations in the world, and the Rohingya population in Kutupalong camp in Cox's Bazar is probably the number one. Well, if you look at a satellite image of that area 2 years ago, you will see a forest.
with very little habitation, a few villages, that's all. If you look at a satellite image now, you have the world's biggest Rohingya camp. It's a city of more than 1 million people in the middle of a forest. And so obviously major problems associated with that. And although we are trying to ameliorate the impacts of climate change, there is a limit to what we can do. Last year in this month I visited this area as well. And then this time I saw many artisanal tube wells working and then water is dropping. But this year I saw the tube wells are not functioning. There is no water coming through these tube wells. So I asked some people, what happened? They said the water level going down. So how do you know that? He said in the camp, further down, a little bit down, thousands of tube wells are there. So they are actually sucking water, and that's why we are not getting water. So the impact, also the local host community people maybe have no education, but they understand the problems. Second impact is there is huge sedimentation because of the hill cutting. So the streams we have is silting up. And there is, when there will be raining, huge raining in the monsoon, then there will be flooding. And people's agricultural crops and homesteads and houses and other systems will be affected. And there would be also a landslide, huge landslide could be there. Some poor people also do cultivation along the hill slopes, vegetables and other stuff. So these opportunities are gone. So the host community, the poorer sections of the host community are excluded from these livelihood options. It is also true that the common person living in a village nearby the refugee camp has seen the environment affected. Forest reserves have been decimated. Water supplies have been affected. Prices that you as a normal person might pay every day for tomatoes or for other vegetables, see those prices going up, and then wages going down if people are coming into competition with refugees in the local labor market. But I think the answer there is not to put the local people into conflict with the refugees who have also suffered. The answer is actually for the international community to support not only the refugees in Cox's Bazar, but the development needs of Cox's Bazar district. This is crucial. উকিয়ার মানুষ যেটা দেখিয়েছে সেটা তো বিশ্বের অন্য কোথাও এই নজির স্থাপন করতে পারে নাই। আপনি পৃথিবীর ইতিহাস ঘাটলে এই ইনফ্লেক্স জনিত কারণে এত বৃহৎ সংখ্যক মানুষকে আশ্রয় দিয়ে এই আমরা নিজেরাই যে আরেকটা ইনফ্লেক্সের শিকার হয়েছি, সেটা কি কেউ ওইভাবে চোখ বন্ধ করে চিন্তা করেছে? Local people became minority right now. So it creating a problem in the social harmony. Some local people are feeling that they are deprived. All the facilities going to the refugee camp, but local people are not getting anything. So even in the socially, it is a very big problem for Bangladesh also. Almost 60% of the migrated people are children age group. That means below 12. They mostly suffer from the waterborne disease. The waterborne diseases were cholera mostly, hepatitis and typhoid fever. And the infectious disease, mostly 3-4 are very, very high in percentage, that were measles, rubella and diphtheria. You will be surprised to know that in my medical school 40 years back, I have seen the last case of diphtheria in Bangladesh. But Rohingya, the government census is 6,000 diphtheria cases were detected and proved by investigation. We are afraid that this diphtheria can infect our mainland people in our country. Apart from this, children are suffering from severe malnutrition, worm infection, anemia. This is the main problem of the child age group. 95% of the elderly, they are with the multi-comorbid condition, say diabetes, hypertension, that means blood pressure, bronchial asthma,
or those who smokes, they are suffering from chronic obstructive lung disease, heart disease or ischemic heart disease. Bangladesh is one of the lowest HIV positive country in this surroundings area. More than 600 HIV positive cases detected. Rohingya people, they carried this, and this STD, who knows who is carrying. Apart from physical problem, they suffered a lot from mental stress. Some become very anxious. What will be the fate of my children? What will be the fate of mine? Some become phobic because they have seen the army junta, they gunfire, they have killed, they have raped. So they suffered from the phobic disorder, panic. Some are very depressed, they even don't talk. They are thinking that I have lost everything. So these are the psychiatric disorder that they are suffering. এখানে মেইনলি মেন্টাল সাপোর্টের জন্য ফিমেল যারা আছে তারা বেশি আসে এবং তাদের এজ গ্রুপটা হচ্ছে 12 থেকে 30 অথবা 30 প্লাস এই এজ গ্রুপের মানুষ বেশি আসে। ওখানে মিয়ানমারে যারা নির্যাতনের শিকার হয়েছে তো তারাও এখানে আমাদের মেন্টাল সাপোর্টের জন্য আসে অনেক সময় এবং তাদেরকেও আমাদের এখানে যে প্রোটেকশনের ইউনিট আছে তারাও এই একই সাথে তাদের সাথেও আমরা এদেরকে নিয়ে কাজ করছি। প্রথম দিকে যেটা ছিল যে তাদের ভিতরে একটা শেমফুলনেস অথবা গিলটি অথবা একটা ফিয়ারফুল একটা ফিলিংস কাজ করতো, তো সেগুলো নিয়ে তারা প্রথম দিকে আসতো। তো এখন হচ্ছে তাদের সেই জায়গাটা থেকে হয়তো তারাটা কিছু রিকভার করেছে। এখন হচ্ছে যে তারা এখানে ক্যাম্প সিচুয়েশনে এখন তারা যেই স্ট্রাগলগুলো বা যে চ্যালেঞ্জগুলো ফেস করছে সেগুলো নিয়ে তারা এখন কথা বলে। যে ডিজিজগুলো ওভারক্রাউডিং এর জন্য বেশি হয়, যেমন টিবি, রেসপিরেটরি ডিজিজ, ডায়রিয়াল ডিজিজ, এই রোগীগুলোর ঝুঁকিতে আশেপাশের মানুষগুলো বেশি। যেহেতু এখানে আপনার স্যাচুরেটেড হয়ে গেছে, মানুষজন বেশি হয়ে গেছে, এই এলাকায় আগে এত মানুষ ছিল না, সেই কারণে এই ধরনের ডিজিজগুলো আউটব্রেক হইতে পারে। Hundreds of humanitarian organizations are already working on rehabilitation, education, and skills development for the refugees' future. The Bangladesh government has maintained these refugees with all available resources. The Rohingyas cannot continue to live their lives this way. They need to have their own land. Quite a lot of effort was made by Bangladesh. You know, you have Bangladeshi officials working every day side by side with us in Cox's Bazar, but also at the camp level. You have security institutions, the police, the army, the Ansar, other elements working to maintain security. This is not met, costs are not met by the international community. So Bangladesh is really meeting a lot of those needs out of its own resources, although we do try to support in every way possible. পৃথিবীর ইতিহাসে যেখানে যেখানে এই শরণার্থী বিষয়ক এই ধরনের সংকট সৃষ্টি হয়েছে সেখানে তাদেরকে জায়গা দেওয়া হয়েছে, তাদের সেফগার্ড এনশিওর করা হয়েছে। বাট স্থানীয় মানুষকে উপেক্ষা করে, স্থানীয় মানুষকে কবরে পাঠিয়ে, স্থানীয় মানুষের সমস্ত সুযোগ সুবিধা মানবিকতা বুলন্টিত করা হয়েছে, সেটা আমরা কোথাও দেখিনি। The tension between the Rohingyas and the local people is going up every day, which is not good for Bangladesh, which is not good for the Rohingyas. Because Rohingyas are taking advantage of all the illegal activities that go in this area anyway. Drug trading, arms trading, antisocial activities, crime, and they apparently are well organized. তারা এখন নানাভাবে আমাদের স্থানীয় আইন শৃঙ্খলার উপরে প্রভাব ফেলছে। মাঝে মধ্যে দেখা যায় তারা এই যে মাদক পাচার এবং মাদক বিক্রির সাথে কেউ কেউ জড়িয়ে পড়ছে। স্থানীয় যারা আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী যে কিছু লোকজন আছে তাদের সাথে সখ্যতা গড়ে তুলছে এবং আমাদের স্থানীয় আইন শৃঙ্খলার উপর তারা নানাভাবে প্রভাব ফেলছে। Bangladesh need to also protect his own citizen and also maintain the rights of their own citizen and maintain the standard of living of their own citizen. So here international community certainly has a role to play because this is an displacement and the refugee is an international problem. It is not only local problem. Bangladesh has accomplished tremendous growth in recent years. By accepting 1 million+ refugees,
this sort of a burden can make its growth stunted. This crisis also given an opportunity for us to repay our debt to the international community, because once we were also refugees during our liberation war, and we have proved to be the best host country in this kind of disaster. I believe we proved that we are the best relief manager in the world. Through this process, we will also prove we are the best diplomatic manager also, who could bring in all the international players on board on a common cause and peaceful repatriation. We have shown enough magnanimity. Our Prime Minister has shown huge magnanimity in deciding to receive these Rohingyas who are fleeing persecution, giving them shelter, food, protection at huge cost to us. We have been praised for this. But this praise has not led to the beginning of the repatriation process. So we don't want praise anymore. I want peace, I want safety and security of these people, and they must go back. Only then we can think of what credit you give to whom. With no plausible solution to the refugee crisis in sight, there are growing concerns in Dhaka and among the host communities in Cox's Bazar, who have been severely impacted by the presence of such a large number of outsiders in their neighborhoods. এই প্রেশারটা আমরা বাংলাদেশের উপর আসুক, এটা আমরা চাই না। আমরা এখন আশ্রয় পাইছি, এটার জন্য আমরা ধন্যবাদ। আমরা বলবো যে এই ক্রাইসিসটা ঘটাইছে মায়ানমার, এটার সমাধান করতে হবে মায়ানমারকে। যে অং সান সুকি ওনাকে বিশ্ব নোবেল পুরস্কার দিয়েছে, ওনার উচিত ছিল বাংলাদেশের প্রাইম মিনিস্টারের সাথে সাক্ষাৎ করে যারা অপরাধী আছে সেনাবাহিনী ওদেরকে আমি শাস্তি দেব, এদের অধিকার রোহিঙ্গাদের অধিকার রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব আমি সম্পূর্ণ সমাধান করব। বাংলাদেশ মায়ানমার আমরা বন্ধু, লোকদেরকে আমার হাতে তুলিয়ে দেবো। এরকম অং সান সুকি বাংলাদেশে আসে, এরকম বাংলাদেশের নেত্রীর সাথে কথা বলে আসে সাক্ষাৎ করা উচিত ছিল, কিন্তু আমরা এই পর্যন্ত অপেক্ষায় আছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত আসেনি। Myanmar government, they should have handled this situation patiently. They should not have allowed the army or their law enforcement agency to attack the common people. Nobody becomes a refugee by choice. They're forced to become refugees. It's a big tragedy for human being to be a stateless. Problem originated from inside Myanmar, and the solution also lies at the hand of Myanmar. আইসিসি কোর্টত যে গণহত্যার বিচার আমি দাবি করি। নাগরিকত্ব বাংলাদেশে এসে কি নাগরিকত্ব ওরা দাবি করতে পারবে? ওখানে কি ওখানকার নাগরিকত্ব ওখানে থেকে তো আদায় করতে হবে ওদেরকে। They are divided on the issue of their identity or their citizenship, but they never contradicted that they would not take them back. A pathway to citizenship in Myanmar must be part of the solution. Our concern is the safe return of the Rohingyas and the earliest possible date for the start of the repatriation. While we're looking for long-term solution, let's not forget about the immediate humanitarian needs on the ground. We want to make sure that this time, when the Rohingya people go back to Myanmar, that this is the last time that they feel forced to flee to Bangladesh. For more updates, subscribe and press the bell icon on YouTube app and never miss another update.